Jorge Lorenzo, winner of 47 MotoGP races and the fifth most successful rider of all time, collected his new Urus S by participating in Lamborghini's Prima customer experience. On two wheels or four, few people know more about performance or control than the Spanish bike racing hero Jorge Lorenzo. A five-time world champion in one of the world's most thrilling sports, Majorcan-born Lorenzo won back-to-back 250cc world titles before moving to MotoGP in 2008. His career spanned 12 seasons in bike racing's premier category, during which time he won 3 world championships in 2010, 2012, and 2015. In 2022, he was inducted into the MotoGP Hall of Fame, where he was officially anointed a legend. Lorenzo is also a Lamborghini enthusiast, and this week visited the home of the celebrated Italian super sports car maker for a full factory immersion and to collect his new Urus S. Thanks to the company's La Prima program, customers have the opportunity to collect their new Lamborghini from the factory. The visit can be tailored according to the client's wishes, but includes a guided VIP tour through the production facilities. Lorenzo's visit included exploring Lamborghini's recently expanded world-class carbon fiber facility, a tour of the production lines for both Urus and the company's newly announced Revuelto super sports car, and a visit to the recently renewed Lamborghini Museum. Lorenzo elected for a stealthier treatment. The principal exterior color is Nero Helene, with Nero 8 as the primary interior hue. Giallo Taurus yellow stitching on the steering wheel and seatbelts enliven the Urus S's interior. Since its launch in 2018, the Lamborghini Urus has established itself as the most successful model in the company's history. A highly versatile 5-door, 5-seat super SUV with impressive all-terrain capability, the Urus S delivers authentic Lamborghini driving dynamics and searing performance. It is powered by the company's award-winning 4.0-liter, 657-horsepower twin-turbo V8, and can accelerate to 100 kilometers per hour in 3.5 seconds. The S has a retuned exhaust system for an even sharper sonic signature. The SUV's character becomes progressively sportier, depending on which of the 6 drive modes has been selected. Com'è andata? Bene, un'emozione importante, no? Perché la verità è che il posto è fantastico, crea un'atmosfera molto calma, come mitica, no? Con questa musica che mettete e dopo c'è questi video che spiegano un po' la storia dell'Urus e dopo finalmente te svelano la macchina, che è evidentemente bellissima, no? Come tutte le Lamborghini, e specialmente questa prima Urus che avrò. Ho scelto perché mi piace Lamborghini come marca, però voleva una cosa dentro de lo che è una macchina sportiva, no? Come Lamborghini, una macchina anche discreta, no? E la Urus penso che ha tutto in una. Hai un motore molto potente, penso più di 600 cavalli, ma hai il comfort, la sicurezza e se tu vuoi la possibilità di andare molto tranquillo e praticamente non ascoltare il motore, hai tutto in uno, no? E penso che è molto polivalente. Lamborghini è una delle marche più storiche dell'automobilismo, in speciale dell'automobilismo italiano, e quindi rappresenta le macchine più racing, più estreme che tu puoi ottenere, tu puoi comprare, tu puoi avere, no? Proprie. Veramente sempre hanno avuto un design super aggressivo, super cattivo e molto racing, no? Molto della competizione, quindi puoi avere una macchina praticamente di competizione sulla strada. Non era la prima volta che facevo questo giro in fabbrica, però sì che è certo che la fabbrica si è ingrandita, la fabbrica, in molte parti, quindi e anche la zona per esempio del carbonio adesso fanno delle cose ancora più incredibili che qualche anno fa. C'è questa produzione nuova della nuova edizione Revuelto, che è il successore dell'Aventador, che è molto interessante, no? Perché è la ultima tecnologia che utilizzano nella fabbrica e quindi sempre è interessante vedere le nuove tecnologie che entrano degli anni, no? Mi è piaciuto molto l'ambiente, mi è piaciuto molto come è stato presentato la macchina e dopo la macchina in sé, evidentemente la macchina in sé è bellissima, penso che abbiamo scelto un colore molto elegante, dopo l'interiore
con dei dettagli gialli, soprattutto le cinture che sono completamente gialle. Penso che abbiamo avuto abbastanza gusto. E dopo le sorprese che mi hanno dato tante sorprese, come 4-5 sorprese inaspettate. E evidentemente quando hanno aperto le coperte, no, delle finestre, vedere questa vista della fabbrica, la verità è che non puoi avere vista migliore, no? Neanche sul mare puoi avere una vista migliore. Sono un grande amante delle macchine classiche, però mi piace molto la tecnologia, quindi mi piace avere la ultima macchina, o mi piace guidare la ultima macchina perché è quella che ti offre più comfort, più cose, più opzioni, no, da fare, delle nuove tecnologie, quindi l'SVJ 63 è fantastica, no? Però così come classica evidentemente la Miura è tutto un classico e mai passerà di moda. La Murcielago, la Diablo, sono anche molto belle. La Sesto Elemento, sono tanti modelli importanti e bellissimi tutti, che hanno qualcosa.